So hello everybody. Very good evening to all of you. ఎలా ఉన్నారు మీరు చెప్పండి ఒకసారి. Everything going good? Fine? Well? Hello. Chacha? Hey Babu, what is this? Priya. Chacha, Choti. Papa is in hospital. Surgery. Me. ఏంటి రా ఇది? Everybody. Very good evening to all of you. Sound system. Okay, sound system failure. Sorry. So, without wasting time, we will start the session. Chapandi, is everything audible, visible? Yes. Okay. Able to hear it. Okay. Okay, very good. Like the video. First. Hey Ra Babu, first like the video. That is your fees for the class, okay? Like చేసుకోండి हमारी class లో. Sir, everything good? Yes, everything good. Good and fine. Sir. So, ఈ session లో we will be talking about your Newton's second law of motion, okay? NLM. Good evening, sir. Good evening. Good evening only. Okay. Sir. NLM. ఏంట్రా బాబు? సార్ బోర్డ్ని అడ్జస్ట్ చేయండి. ఓకే, యూ వాంట్ అడ్జస్ట్ ద బోర్డా లేదా యూ వాంట్ అడ్జస్ట్ ద కెమెరా రా? లెట్ మీ జస్ట్ సీ ఇట్. కెమెరాలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఐ థింక్ సో. Do you have any problem in camera? Okay, now it's good. Okay, I think it's good now. Sir, I hope it's clear. Okay. Hi. Very good evening to all of you. Sir, చూద్దాం. So, my last class lo we have covered Newton's first law of motion. Quick revision అంటే we have talked about your forces. Forces లో కూడా 4 fundamental type of forces ఉన్నాయి. First one, quickly. Okay. First type of force ఏంటిరా బాబు అది? That your first type of force is here gravitational force, మరి electromagnetic, మరి strong nuclear and then weak nuclear. అదే కదా? Yes. What did I say, sir? ఈ సెషన్ కోసమే for your Newton's law of motion you only have electromagnetic forces. అదే అంటే మొత్తం your gravitational, not gravitational రా బాబు, ఇది రా your friction force, tension force, normal force, spring force, all of them they come under your electromagnetic force only. అర్థమైంది? Sir, very good. Yes, I'm fine. I'm absolutely fine రా. దాని తర్వాత we also talked about your Newton's first law ఏంటి సార్? ఇనర్షియా, లా ఆఫ్ ఇనర్షియా కదా? ఎస్. ఏంటిరా బాబు అది? సో సార్ మాస్ ఎక్కువ ఉంటే ఫోర్స్ కూడా ఎక్కువ కావాలి టు చేంజ్ ద స్టేట్. ఓకే, టు చేంజ్ ద స్టేట్. క్యారెట్ తిన్నావా? ఏరా బా, ఏంటిరా? వై ఓన్లీ క్యారెట్ ఓన్లీ? క్యారెటా? డూ యూ మీన్ టు సే సంథింగ్? సార్ ఎన్నలేమంటే ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ న్యూటన్. ఏంటిరా బాబు అది? వాట్ ఈస్ ద న్యూటన్ సెకండ్ లా రా? నోప్, గ్రహణం స్టార్టెడ్. ఓకే, నాట్ నౌ రా. 3 AM. It will be at 3 AM, not now. Sir, your second law statement చూడండి ఒకసారి. I will write the statement first. Okay, Newton's second law states that the rate of change of momentum. ఇది చాలా important statement రా. Actually, you have 3 different branches రా when it comes to Newton's second law. అర్థమైంది? Sir, rate of change of momentum is force. This board is moving a lot, okay, I have to control it. Drunk. A rate of change of momentum is nothing but your force. అంటే ఏంటి సార్? అరే no, not inversely proportional to the mass. Digo, it's a very simple law ra. What does it say? Your rate of change of momentum is force. Force అంటే ఏంటి సార్? Rate of change of momentum. అదే force రాసుకోండి సార్. Your force F is equals to
there are three terminologies: momentum, change of momentum, rate of change of momentum. Okay, yes. So sir, momentum, చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటే డెల్టా పి. ఈ చేంజ్ కోసం రేట్ కావాలి అంటే టీని డివైడ్ చేయండి, అదే. లేదా డెల్టా పి అపాన్ డెల్టా టీ కావాలంటే డిపి అపాన్ డిటి కూడా రావాలి. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. అదే కదా, డన్. దిస్ ఈజ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్. అదే కదా. క్యారెట్ తిన్నావా? ఏరా బాబు, యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ వెరీ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ రా. హౌ కమ్ సో క్రియేటివ్ ఐడియాస్ రా? సరే, సో ఫోర్స్ ఈజ్ రైట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్, అదే కదా. ఎస్. సో సార్, మొమెంటమ్ ఫార్ములా రాసుకోండి ఒకసారి. ఏరా, మొమెంటమ్ అంటే ఇక్కడ రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి సార్? మొమెంటంలో మీ దగ్గర రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్. ద ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ మాస్, అనదర్ వేరియబుల్ ఈజ్ స్పీడ్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, మీకు రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ అంటే మీ మాస్ వేరియబుల్ లేదా మీ స్పీడ్ వేరియబుల్. మామూలుగా వేరియబుల్ అంటే మీ స్పీడ్ ఓన్లీ. కానీ NTA people cannot say anything about them, right? Yes. Anyone here? You are from? I'm from Earth. ఇదిగో. సో సార్, ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dp by dt కదా. ఎస్. సో dp by dt ఉంటే ఈ pకి ప్లేస్లో mv పెట్టండి, అదే. సో సార్, d by dt ఆఫ్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూటన్స్ సెకండ్ లా. అయ్యో సార్, దాట్ నాట్ ఫర్ యూ. ఏరా బాబు, నాట్ క్వశ్చన్ సార్. సో సార్, యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d by dt ఆఫ్ మొమెంటం కదా. d by dt ఆఫ్ mv ఉంటే ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి యువర్ టూ బ్రాంచెస్ ఆర్ స్టార్టింగ్. అందరు చూడండి. ఓకే, ఇదిగోరా బాబు. బాబు, లిసన్ టు మీ. Okay, first case. Alage, this is your second case. So sir, let us talk about both of them simultaneously. Chuddam. Okay, మీ ఫస్ట్ కేసులో మాస్ వేరియబుల్ రా అంటే ఏంటి సార్? మాస్ వేరియబుల్ అయితే వాట్ క్యాన్ వి సే సార్? ఇదిగో, ఇఫ్ యువర్ మాస్ ఇస్ వేరియబుల్ అంటే F is equals to d by dt of m into v. మాస్ వేరియబుల్ ఉంటే స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో సార్, ఈ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి. సో యువర్ ఫోర్స్ F is equals to v into dm divided by dt. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటిరా? ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ వేరియబుల్ మాస్. రాకెట్ ప్రపల్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రాకెట్ ప్రపల్షన్. అలాగే ఈ ఆర్ వాటర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అ పైప్ రా, వేరియబుల్ మాస్ ఓన్లీ, అదే కదా. ఎస్. హలో గైజ్, హలో. హలో గైజ్, హలో. సరే, ఇన్ యువర్ సెకండ్ కేస్ యువర్ స్పీడ్ ఇస్ వేరియబుల్. రే అంటే your force is equals to d by dt of mass into speed కదరా. ఇదిగో మాస్ కాన్స్టెంట్, స్పీడ్ వేరియబుల్ ఉంటే మాస్ ని బయటికి తీసుకోండి, అదే. హలో బాలాజీ, క్యాన్ యూ రిప్లై మీ? ఇట్ ఈస్ ఓకే. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సరే, సో సార్, your F is equals to m ని బయటికి తీసుకోండి రా బాబు. m into d by dt of what రా? d by dt of speed కదా. ఎస్. ఇప్పుడు దిస్ టర్మినాలజీ చూడండి అందరు. d by dt of v ఏంటిరా ఇది? వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? dv by dt. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. dv by dt అంటే ఏంటిరా? వాట్ డూ యూ మీన్ బై dv by dt? స్పీడ్కి డెరివేటివ్ సార్, యాక్సిలరేషన్. అదే, మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ రా, ఇదే కదా, ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ వచ్చేది సార్, న్యూటన్ సెకండ్ లా. F is equals to ma. सर होली नहीं खेले क्या तुम? हमारे पास कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं, कैसा खेलेंगे होली? ఇదిగో. సో ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ సే F బార్ వెక్టర్ ఫామ్ లో రావాలంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ వెక్టర్ ఫామ్ ఆల్సో. సో F బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ A బార్, అదే కదా. ఎస్. వాట్ ఇస్ దిస్ రా? ఇదిగో.
So from here you have to understand the complexity of the statement. Arey babu, what are you talking, sir? The vector sum, okay, ఇది చాలా 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 important. The vector sum, the vector array sum of all forces acting on a particle is equal to its mass times acceleration of its center of mass. Oh. Vedantu hoodie. Happy now? Okay. Done? Okay. Interlo 450 marks. So NEET MBBS vastunda, sir. There is no condition for NEET ra. Okay? Do whatever you want to do. Sir. Somebody sent me a very beautiful question ra in Telegram. Okay? I don't know his name, but if you are watching this, andaru. The question was something like this. Idigo. I am giving you a food for thought, okay? This is a sphere. Yes. And there is a charge, point charge ra babu. Electrostatics nunchi question ide. You bring a point charge close to this sphere. Ade kada? Yes. What would happen ra? All of you know, sir, a positive charge unte negative charge will come here and positive charge will go there. The question is now the sphere is grounded and earthing has been done. The question is how much charge flows to the earth? Beautiful question. Okay. Yes. So, in case if you have any doubts, here you go. Okay, sir. So the question that he asked me, let it be, Babu. Let it be. Okay? Let us just start the discussion. Sorry, chud. So lunar eclipse undi, not now, not today. Not now, it will be starting in the night itself. Okay, 3 AM or something. Sir, chuddam. Andaru. This is your second law of Newton. Ade kada? Yes. అంటే ఏంటి సార్ ఇప్పుడు we are going to discuss something about your free body diagram. ఇదిగో హీరా అది free body diagram. FBD ఏంటి సార్ అది? Next, what do we have to do? We will have to write the free body diagram. Ade kada? Sorry. So, for this free body diagram, enti ra babu, we will have to write a few things. Idigo. First thing ra,
write the object as a point, అదే లేదా replace it as a point. Point number 1. దాని తర్వాత చూడండి, write all the forces on that mass. Write all forces. ఇదిగో, this is the most important step. On the mass, not by the mass, on the mass లేదా on the object, ఏదైనా కావాలంటే తీసుకో. On the mass. Next thing రా, write net force is equals to mass into net acceleration in horizontal and vertical. అదే in horizontal and vertical wherever required. Done. These are the 3 things that we have to understand for writing the free body diagram. అదే next ఇదిగో, the immediate next thing that we will be discussing is your Atwood's machine. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. your Atwood's machine. అదే, what is this, sir? ఏంటి ఈ Atwood's machine? It's too hot, getting cold. చెప్పండి. ఇన్ యువర్ Atwood's machine మీ దగ్గర ఒక సిస్టమ్ లేదా కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో సార్, దిస్ ఈజ్ యువర్ పులీరా. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. అండ్ దీస్ ఆర్ యువర్ స్ట్రింగ్స్. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఇదే మీ సెకండ్ స్ట్రింగ్, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ మాసెస్ రా బాబు. ఇదిగో, ఫస్ట్ మాస్, సెకండ్ మాస్. అర్థమైంది? ఎస్, కనెక్టెడ్ విత్ అ రిజిడ్ సపోర్ట్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు let us label everything. mass m1 కదా, yes, here mass is m2. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, what will happen రా? What will happen, sir? What is going to happen? ఈ కేసులో there is an assumption. ఏం assumption రా? m2 is greater than m1. మరి సార్, we have to draw the free body diagrams. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రైట్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఆన్ m2. సో సార్, m2 పైన యాక్ట్ చేసిన ఫోర్సెస్ అంటే m2g. ఇదిగో, అలాగే there is that string force రా, టెన్షన్ T. అర్థమైంది కదా? వీరా బాబు. అలాగే here also you write the same things. Anyone listening to me? Nobody listening to me. m1g, tension is T. ఇప్పుడు సెపరేట్ గా ఇండిపెండెంట్ మాసెస్ కోసమే ఇండిపెండెంట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ రాసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఈక్వేషన్స్. అదే రైట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్ యువర్ మాస్ m1 మాస్ కోసమే ఏంటిరా ఇది? ఫస్ట్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఈజ్ యువర్ m1g. అలాగే మీ సెకండ్ ఫోర్స్ అంటే టెన్షన్ T, అదే కదా. సో సార్, m2 ఎక్కువ, m1 తక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ గో అప్ రా, సంథింగ్ లైక్ దిస్. m2 కిందకి పోతుంది అండ్ m1 మూవ్స్ అప్. సో what you have to understand. Yeah. Any problem? Okay. So, right. When you write the free body diagram, చూడండి, it is going up కదా, అంటే పైన ఉంటే ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ టెన్షన్ is more than m1g. నెట్ ఫోర్స్ ఏంటి సార్? నెట్ ఫోర్స్ is equals to mass into net acceleration. అదే నెట్ ఫోర్స్ ఏంటిరా బాబు? టెన్షన్ పైన m1g కిందకి, అంటే T minus m1g is the net force. Should be equals to mass times acceleration. వచ్చింది కదా? ఎస్. అలాగే ఫార్ యువర్ m2 చెప్పండి అందరూ. ఫార్ యువర్ m2 వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ సార్? మీ m2 కోసం సిచ్యువేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఇదే మీ m2 కదా. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ రా బాబు. m2g is acting downwards, tension is acting upwards. కానీ it is moving downwards కదా. ఎస్. సో యూ విల్ సే T minus m2g. ఇదిగో, సో T minus m2g is equals to m2 into a. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1
equation number 2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? add the two. Okay, add them. So sir, when you are adding equation 1 and 2, equation 1 plus equation 2 అదే కదా? yes, ఏంటిరా బాబు? sir, t minus m1g is equals to m1a, అలాగే m2g minus t is equals to m2a. Simply add them. T minus T gone. M2G minus M1G కదా left side లో. So sir, M2 minus M1 G ని బయటికి తీసుకోండి రా బాబు is equals to M1A plus M2A అంటే M1 plus M2 into in bracket A కదా. So ఇక్కడ నుంచి your acceleration is coming out as M2 minus M1 into G whole divided by M1 plus M2. అర్థమైంది? ఇదే all of you అందరూ you remember this formula. ఇది చాలా 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 important. Okay, yes. This is the formula. Okay, what about tension ra? For your tension you do the same thing. And enti ra, idigo this acceleration value you substitute in any one of the equations. Ade kada. So let us see first equation only. T minus m1g is equals to m1 into a. Acceleration a value akkada substitute. Okay, era babu cheppandi ra babu, T minus m1g is equals to m1 into acceleration ra, m2 minus m1 by m1 plus m2 into g. Done kada? Yes. So sir, tension value directly rastunnara babu, 2 m1 m2g divided by m1 plus m2. You understood, you don't understood, nothing matters. కానీ ఈ ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుండాలి. అదే ఇది జాగ్రత్తగా మైండ్లో పెట్టండి. అర్థమైంది అందరికీ? అరే why is it so generalizing రా? సరే, సో this is how your acceleration works రా. చూడండి, done, not done, done and dusted. Very good, very good. ఇప్పుడు let us talk about Newton's third law. అదే questions are questions, will do it in the PDF itself. Third law ఏంటిరా బాబు? third law, the third law simply states that, చెప్పండి, every action has equal and opposite reaction. As an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Kani era re. Okay. But కొన్ని twists ఉన్నాయి రా. Point number 1 to be noted అందరు. Okay, point number 1 to be noted. What is this, sir? Action and reaction. Okay, ఇది చాలా చాలా important రా. Should be on different bodies. On different bodies. Should be on different bodies, not a single body రా. గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే కదా? ఎస్. ఓకే, కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పండి. డన్. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇదిగో M1, ఇదే మాస్ M2 కదా? ఎస్. అరే వాల్యూస్ తీసుకోండి రా. రే వాల్యూస్ 10 kgs, అలాగే 3 kgs. ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ 39 న్యూటన్. క్వశ్చన్ ఏంటిరా బాబు? క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ద క్వశ్చన్ టెల్స్ యూ దట్ ఫైండ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. విజిబులా? విజిబుల్, ఎస్ విజిబుల్. ఓకే, ఫైండ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ between the blocks. Between the blocks. Change. Time is going like anything, ra. Give me 2 minutes, huh?
సరే స్టెప్స్ రా, స్టెప్స్ రే. ఎరా బాబు, స్టెప్స్ కావాలి కదా? ఎస్, చూడండి. సో హౌ టు డూ దిస్ క్వశ్చన్ సార్? మొదటిగా యాక్సిలరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండిరా. యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి సార్? నెట్ ఫోర్స్ 39, నెట్ మాస్ 13. సో సార్ కామన్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ఫోర్స్ అపాన్ టోటల్ మాస్. నెట్ ఫోర్స్ 39, టోటల్ మాస్ 13 అంటే యాక్సిలరేషన్ ఇస్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. వచ్చింది, డన్. ఎప్పటిదాకా కంటిన్యూ రా. ఇదిగో ఇప్పుడు హౌ డు యూ సాల్వ్ ఇట్? ఈ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ దేర్ ఫర్ బోత్ ద బ్లాక్స్ కదా. Yes, so sir, acceleration of this block is also 3 meter per second squared. అలాగే here also 3 meter per second squared. Done. ఇప్పుడు sir, to give this block an acceleration of 3 meter per second squared, any force required sir? ఎంత force required if you don't mind? అరే అదే. So to give the acceleration of 3 meter per second square, ఎంత force required sir? Mass into acceleration. అదే. What is the mass? 3. What is the acceleration? 3. అంటే 9 Newton కావాలిరా. అదే 10 kg has given 9 Newton only. Done. Call me Indra. Okay. Sir, I think it is the time we shift to the PYQs. Okay. Start చేద్దాం అందరూ. Yes. Done? Not done? 9 Newton. Correct. Correct only. Okay, we will start with the PYQs now. Visible, not visible ra. Attempt it. Visible, huh? Yes. Starting from a rest, a body slides on a 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is dash. 1988 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ రా బాబు, తీసుకోండి. మరి సార్ కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ రా? ఇదిగో టైం కావాలి, టైం ఇచ్చేది కదా. నాట్ విజిబుల్. I hope it's visible, right? Not visible, still not visible. Visible, right? Yes. చూడండి. Now, when the time has given, అందరూ starting from rest, time has given అంటే s is equals to half at square. Distance సేమ్ ఉంటుంది. ఇదిగో సేమ్ ఇంక్లైన్ కదా, కాబట్టి డిస్టెన్స్ లెంత్ సేమ్ ఉంటుంది రా బాబు. మరి ఏం రావాలి? కోపం వచ్చిందా? ఎందుకు?
Why are you getting angry? Huh? Did I do something? I'm sorry, okay? I'm sorry. Hey, I'm sorry. Bright ga undi. Okay. Can't do anything for that. Do we have the option to reduce the brightness? No other option. 3/4 అంటే 0.75. గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూద్దాం అందరు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60 కదా. ఎస్, 60 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదిగో. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు గో స్లోలీ, ఐ విల్ గో స్లోలీ ఆల్సోరా. లేదా క్విక్ రివిజన్ కావాలంటే క్విక్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంక్లైన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 60 ఫస్ట్. 60 క్వశ్చన్ రా. చూడండి, ఇదే కదరా మీ ఇంక్లైన్. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇదిగో, కానీ దెర్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ లెంత్ రా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కదా లెంత్ ఎల్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ రా? అరే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ బాడీ స్లైడ్స్ ఆన్ 45 degree incline twice the time. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ 45 degrees, అదే కదా. ఎస్. సో సార్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మూత్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోవడానికి ద టైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ 2t, అదే కదా. అలాగే ఇన్ అనదర్ కేస్ రా, ఇన్ అనదర్ కేస్ అంటే దిస్ కేస్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ స్మూత్ నౌ, యాంగిల్ కూడా 45 degrees ఉంటుంది. కంప్లీట్లీ స్మూత్ ఉంటే ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ t. హియర్ ఇట్ ఈస్ 2t. కానీ వై ద టైమ్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ సార్? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. అర్థమైంది కదా. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ అందరూ, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ రా? g ఇంటూ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా. అదే, దట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్. ఇక్కడ చెప్పండి రా, అరే బాబు, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ బిలో? సార్, యాక్సిలరేషన్ g sin theta మామూలుగా రా. వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్రిక్షన్, ఫ్రిక్షన్ లేకుండా యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ g sin theta, అదే కదా. కానీ వెన్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్రిక్షన్, యువర్ యాక్సిలరేషన్ బికమ్స్ g ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ sin theta మైనస్ మ్యూ ఇంటూ కాస్ థీటా. అదే, అర్థమైంది. సో సార్, ఈ మొత్తం యాక్సిలరేషన్ ని E1 పిలవండి, అండ్ దిస్ యాక్సిలరేషన్ లెట్ us కాల్ ఇట్ యాజ్ A2, అదే కదా. సో సార్, డిస్టెన్స్ రా ఎల్ ఇక్కడ కూడా లెంత్ ఎల్ ఉంటుంది. S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ AT స్క్వేర్డ్. సో సార్, ఎల్ అంటే డిస్టెన్స్, హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ A1 T1 స్క్వేర్డ్. అలాగే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ A2 T2 స్క్వేర్డ్. సార్, రెండు లెన్స్ ఎల్ఎల్ సేమ్ ఉంటుంది కదా, మరి రైట్ సైడ్ ని ఈక్వేట్ చేయండి. హాఫ్ A1 T1 స్క్వేర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ A2 T2 స్క్వేర్డ్. అర్థమైంది. హాఫ్ గాన్. వాట్ యూ నీడ్ రా బాబు? మీకు మ్యూ వాల్యూ కావాలి కదా. ఎస్, T1 వాల్యూ పెట్టండి ఒకసారి, 2t. సో సార్, A1 కి వాల్యూ g ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా ఇంటూ T1 స్క్వేర్ అంటే 2t హోల్ స్క్వేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు A2 వాల్యూ చెప్పండి, g సైన్ థీటా ఇంటూ T2 స్క్వేర్. T2 అంటే t ఓన్లీ రా, ఇదే కదా t స్క్వేర్. ఇదిగో t స్క్వేర్ గాన్, gg కూడా గాన్. మరి వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ సార్? సైన్ థీటా చెప్పండి మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా ఇంటూ 4. ఓకే, ఇంటూ 4. ఇదిగో ఇంటూ 4, 2 స్క్వేర్ 4 కదా, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా. అదే, అర్థమైంది. ఎస్, నౌ యూ హ్యావ్ ఎ ఈక్వేషన్. సో సార్, 4 సైన్ థీటా మైనస్ 4 మ్యూ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా. థీటా వాల్యూ 45 degrees, 45 degrees, అదే కదా 45 degrees. సబ్స్టిట్యూట్ సార్, 4 ఇంటూ 1/√2 sin 45 మైనస్ 4 మ్యూ ఇంటూ అగైన్ 1/√2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/√2. డన్. 1/√2, 1/√2, 1/√2 గాన్. 4 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 1 మైనస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 1 మైనస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4, 1 లేదా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ 1/4 అంటే ఏంటిరా బాబు? 3/4 మ్యూ వాల్యూ అంటే 0.75. ఇప్పుడు చూడండి, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇట్స్ టూ కోల్డ్ సమ్టైమ్స్. అర్థమైంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. Do you have? No.
Please check the studio sheet actually. March 30. Yeah, March 3rd itself. Six for you. Done. Next question, students. Yes. 16th completed kada. Now we'll jump to 59th question. Chudandi. A body of mass 5 kg explodes at rest into 3 fragments with masses in the ratios 1:1:3. The fragments with equal masses fly in mutually perpendicular direction with the speeds of 21 meter per second. The velocity of the heaviest fragment is dash. ఏంటిరా బాబు ఇది కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం కదా. ఎస్, చెప్పండి ఒకసారి. రీడ్ ద క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. అరే ఐ డోంట్ నో రాబా, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్? చెప్పండి ఒకసారి. క్లారిటీ లేదు ఆ క్వశ్చన్లో. ఐ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. ఇదిగో, అ బాడీ ఆఫ్ మాస్ 5 kg. ఓకే, అ బాడీ ఆఫ్ మాస్ 5 kg. ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ అంటే ఇదేరా. మాస్ తీసుకోండి, 5 kg బాడీ. అరే రే రే, a body of mass 5 kg explodes at rest into 3 fragments with masses in the ratio 1:1:3. Okay, 1:1:3. The fragments with equal masses fly in mutually perpendicular direction with the speed of 21 meter per second. The velocity of the heaviest fragment will be dash. కనిపిస్తుంది కదా? ఎస్ సార్. అరే ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ రా బాబు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 చూద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్. విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దాని తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ఇట్. 59th క్వశ్చన్. అందరూ అరే రే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 59th. ఒక మాస్ రా 5 kg మాస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ అట్ రెస్ట్. అర్థం చేసుకోండి, క్వశ్చన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ అ 5 kg మాస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఇన్ 3 different ratios. రేషియోస్ అంటే తెలుసా సార్? 1:1:3. ఇదిగో టోటల్ మాస్ 5 kg రా బాబు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఇన్ 3 different masses, m1, m2, m3. రేషియో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1:1:3. నీట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ అలాగే, దేర్ ఫోర్ యువర్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. సో రేషియో ఈస్ ద డైరెక్ట్లీ మాస్. చెప్పండి వాట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ మాస్ సార్? m1 ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు 1 kg. ఎలా చెప్పారు సార్? ఐ డోంట్ నో. అలాగే m2 ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 1 kg అండ్ m3 ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 3 kg. అర్థమైంది? హౌ డిడ్ ఇట్ కమ్? డన్. యువర్ మాసెస్ షుడ్ బి వెరీ విజిబుల్ రా. 1 kg, 1 kg, 3 kg. ఈ 3 మాసెస్ ఉన్నాయి. అదే, so it is exploding in these 3 masses. And where is it exploding sir? Mutually perpendicular axis kada. అంటే ఇదిగో, if this is your mass రా బాబు తీసుకోండి, it is exploding in 3 different direction. అంటే ఫస్ట్ మాస్ is in x direction, మీ సెకండ్ మాస్ it is in y direction, అలాగే your third mass will be in the z direction. x axis, y axis, z axis. ఇప్పుడు స్పీడ్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో సార్ ఫస్ట్ మాస్కి స్పీడ్ అంటే 21 మీటర్ పర్ సెకండ్, అదే కదా? ఎస్. ఈక్వల్ మాసెస్ అంటే 1 kg, ఇక్కడ కూడా 1 kg అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 3 kg. చూడండి, సో సార్ 1 kgకి స్పీడ్ ఈస్ 21 మీటర్ పర్ సెకండ్, అలాగే మీ 1 kg కోసమే 21 మీటర్ పర్ సెకండ్. అదే నాకు స్పీడ్ v3 కావాలి. ఎలా రావాలి? అర్థమైంది క్వశ్చన్? ఎస్. నేను మై ఫ్రెండ్ కాల్ చేస్తా. Don't do all these things. Okay? Chat box lo. You should be a little.
sir, so sir, write the speeds in vector form. Vector form ante telusa, idigo vector form ante enti ra babu, your m1 v1 bar plus m2 v2 bar plus m3 v3 bar should be equals to 0. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is the condition. ఎలా వచ్చింది సార్? నెట్ ఫోర్స్ 0 కదరా, రెస్ట్ లో ఉంటుంది కదా. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ అట్ రెస్ట్ ఓన్లీ, నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఉంటే నో ఫోర్స్, నో యాక్సిలరేషన్, అదే కదా. ఎస్ సార్, హై 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 హై. ఓకే, మరి ఏం రావాలి సార్ ఇక్కడ నుంచి? ఇదిగో m1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్, 1. స్పీడ్ చెప్పండి సార్, 21. ఎక్కడ సార్? ఐ క్యాప్ 21 ఐ క్యాప్. అలాగే m2 వాల్యూ చెప్పండి, 1. స్పీడ్ చెప్పండి సార్, 21, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ జే క్యాప్. అండ్ లాస్ట్లీ m3 అంటే 3 kg ఇంటూ v3 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ సైడ్ రా బాబు. సో యూ విల్ గెట్ 3v3 bar is equals to minus of 21 I bar plus 21 G bar. అర్థమైంది కదా? Hey, divide this 3 రా. So here you get v3 bar is equals to, డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి, minus 7 I bar minus 7 J bar. అదే మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలి కదా. సో సార్, mod of v3 is equals to I bar J bar ఉంటే root of 7 square plus 7 squared. Directly 7√2 meter per second. There in the option, there in the option. చూడండి. Done? Not done? I hope it is understandable. Next. Question number 58. 59 done, 58. తీసుకోండి. A 600 kg rocket is set fire or vertical firing. If the exhaust speed is 1000 meter per second, mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket should be equals to dash. There you go. Now that is the question. Entira babu adi. I told you, right? Newton's second law of motion, sir. What is force, sir? F is equals to rate of change of momentum, dp upon dt. Leda delta p upon delta d. అదే కదా. ఎస్, డెల్టా పి అంటే ఏంటిరా బాబు? డెల్టా ఇంటూ మాస్ ఇంటూ స్పీడ్, చేంజ్ ఆఫ్ మాస్ ఇంటూ స్పీడ్, అదే డివైడెడ్ బై డెల్టా స్పీడ్. ఈ కేసులో చూడండి, స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కానీ మాస్ వేరియబుల్ రా. మాస్ ఆఫ్ ద రాకెట్ ఈస్ వేరియబుల్ కదా, స్పీడ్ ఆఫ్ ద రాకెట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో సార్, లెట్ us draw the rocket first, sir. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ a rocket రా. అరే, how do you draw the rocket రా? Okay, yes, this is your rocket, yes. 4th class students, sir, మీరు. అరే చూడండి రా. Okay, don't say I'm a drawing expert. I'm not a drawing expert, okay? అదే, this is your rocket. మాస్ m తీసుకోండి రా బాబు, ఇదే కదా. yes, now there will be a what will be there ra? Gas ejection ra. Gas ejection ante some gas will come out. Kani chudandi, all the times can I say that there is a gravitational force mg, it is acting in the downward direction. mg తీసుకోండి. yes. And sir, if the rocket is moving at a constant speed, chudandi, speed constant ఉంటుంది కదా, 1000 meter per second, అంటే net force మాత్రమే 0 ఉండాలి. అదే, so the net force should be equals to 0 రా. అంటే పైన కూడా your force should be equals to same. అంటే sir, F is equals to mg ఉండాలి. And where is this force coming from, sir? 600 kg rocket kada. Yes. Where is this force coming from, sir? Repulsion. Yes. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Yes. So sir, this
mg అంటే ఏంటిరా బాబు 600 into g value 10 కదా. సో 6000 న్యూటన్ షుడ్ బి ద ఫోర్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద ఫోర్స్ ఇన్ ద అప్పర్ డైరెక్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 6000 న్యూటన్. అదే కదా. వేర్ ఈస్ దిస్ ఫోర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సార్? దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం. ఇదిగో మాస్ ఇస్ దేర్ కదా. ఇన్ 1 సెకండ్ చూడండి, ఒక సెకండ్ లో వాట్ ఎవర్ మాస్ యు ఆర్ థ్రోయింగ్ డౌన్. అర్థమైంది? ఎస్, గుడ్. అరే ఇదిరా ఆప్షన్స్ ఏంటిరా? వన్ 6 kgs, అదే కదా. ఎస్. నౌ వాట్ ఎవర్ ఫోర్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ రా బాబు. ఎంత ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ సార్? 6000 న్యూటన్, అదే కదా. ఎస్, దాట్ విల్ బి డన్ బై ద చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం. అంటే సార్ ఇదిగో దిస్ ఫోర్స్ F షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 6000. అర్థమైంది కదా. F ఏంటిరా బాబు? డెల్టా m ఇంటూ u లేదా స్పీడ్ డివైడెడ్ బై డెల్టా t. డెల్టా t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6000. ఈ కేసులో మీ స్పీడ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. హౌ మచ్ సార్? 1000 మీటర్ పర్ సెకండ్. బయటికి తీసుకోండి సార్. v ఇంటూ డెల్టా m డివైడెడ్ బై డెల్టా t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6000. అదే కదా. v ఎంత సార్? 1000 మల్టిప్లైడ్ బై డెల్టా m డివైడెడ్ బై డెల్టా t కూడా 1 సెకండ్ ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో. షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 6000 కదా. ఎస్, 3 zeros gone sir. మరి delta m should be equals to 6 kg per second. చూడండి, done not done? Correct, 6 kg per second. Okay, next question రా. ఇంపల్స్ కాదా? ఇంపల్స్ అంటే ఏంటిరా బాబు? యువర్ ఇంపల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం రా. అదే, యూ క్యాన్ రైట్ ఇంపల్స్ ఇన్ 2 different ways. ఇంపల్స్ అంటే మామూలుగా j, యూ రిప్రజెంట్ ద ఇంపల్స్ విత్ ద లెటర్ j కదా. ఎస్, సో యువర్ జనరల్ ఇంపల్స్ ఇస్ j. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు f బార్ ఇంటూ డెల్టా t లేదా j ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా p. బార్ బార్ బార్. ఓకే, వెక్టర్ నోటేషన్ చేయండి, చెప్పండి. So in this scenario, question number 57, right? Yes. For question number 57, అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. your impulse is equals to delta p bar. delta p bar అంటే ఏంటిరా బాబు? డెల్టా మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ బార్. మాస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి, m ఇంటూ డెల్టా v బార్ కదా. m ఇంటూ డెల్టా v బార్ ఏంటిరా? v2 బార్ మైనస్ v1 బార్. అదే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇంపల్స్ j బార్. రైట్ ఇట్. m ఇంటూ v2 బార్ మైనస్ v1 బార్ కదా. అదే, ఇంపల్స్ ఇస్ దిస్ మచ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ there should be bar రా. ఈ ఫార్ములాలో there should be a vector sign. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. ఏంటిరా? when the milk is set. Theoretical question. I hope you will do it రా. I'll not take it. Okay, skip it. I don't know how the churning and all goes రా. నాకు తెలియదు. ఓకే, సరే, గుడ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్ పై వెళ్దాం. అందరూ చూడండి, 55th క్వశ్చన్ కదా. ఎస్, 53, 54, 55 తీసుకోండి. A heavy uniform chain lies on a horizontal table top. If the coefficient of friction between the chain and the table is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can be hung over the edge of the table is dash. Very good question. తీసుకోండి. ఓకే, coefficient of friction కూడా ఇచ్చారు. And you want to find the maximum part of the cable that could be hung. Hung అంటే తెలుసా? I'll be back in a minute. Let me just bring some water.
Done? Not done. Hey, okay. Sir, student. So what do we say? Idigo. So to see the solution, tabletop kada. Tabletop ante it should be something like this. Question number 55. Okay, for 55th question, another student. This is your tabletop. Alage, you have a chain kada? Yes, you have a chain. Something like this. So this is the condition, right? Yes. Now you understand one thing. Andaru, idigo. Let us say the total length of the chain is L, okay? Me total length kosam mass is capital M. Idigo, jagrataga vinandi. Total length L unte mass capital M ra. You imagine this length is X. So sir, what is the mass in the X length, sir? Cross multiply. Directly raskondi, it comes out to be M by L into X. Mass ochindi kada? Yes. Mass ante capital M upon capital L into X. Megita remaining mass cheppandi sir ikkada. It is simply equals to M by L into L minus X. Ade kada? Yes. So sir, there is a condition. What is the condition ra? ఈ మొత్తం మాస్ పైన ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ m ఇంటూ g యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో mg అంటే క్యాపిటల్ m బై l ఇంటూ x ఇంటూ g వచ్చింది సార్. దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే దిస్ విల్ ట్రై టు పుష్ దిస్ రాడ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ రా. లెంత్ చైన్ కదా ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. అలాగే దేర్ ఈస్ అ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ, రైట్? ఎస్. ఏంటిరా బాబు? ఎస్, దేర్ ఈస్ అ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ. మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చారు 0.25, right? Mu is equals to 0.25 అంటే 1/4 కదా. Yes. This should be equals to the friction force in the left. Friction force ఎంత సార్? mu into normal reaction. అంటే mu into m into g రాసుకోండి సార్. mu into mass ఎంత సార్? capital M upon capital L into L minus x into g రాసుకోండి. So this is the friction force acting in the left side. This is acting in the downward direction. అంటే ఈ రెండు opposite forces ఉన్నాయి రా బాబు. So if you need the equilibrium condition, ఈ రెండు forces మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. అదే. So you have to equate these two conditions. అంటే m by l into x into g is equals to mu 1/4 తీసుకోండి రా. m by l into l minus x into g. అదే m by l g gone. అంటే సార్ x is equals to రాసుకోండి 1/4 into L minus x. అదే కదా, ఈ 4ని అక్కడ పంపండి. సో యూ విల్ గెట్ సార్ 4x is equals to L minus x. అలాగే ఈ xని కూడా అక్కడ పంపండి సార్. 5x is equals to L, x is equals to L upon 5. అదే కదా. పర్సంటేజ్ కావాలంటే మల్టిప్లైడ్ బై 100. పర్సంటేజ్ రా, ఇదే కదా. ఎస్. హౌ మచ్ సార్? 20%. డన్. 20% ఆఫ్ x. అదే. We have class next అంటే ఏంటిరా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు. 55 completed కదా. 54 physical independence of array. Let it be రే. I am not going to answer this theoretical questions. Okay, మీకు తెలుసు కదా. You can search on Google also. Okay, we'll just solve the numericals. Consider a car moving along a straight horizontal road with the speed of 74 km/h అంటే 20 m/s. Okay, అందరూ your conversion should be very fast. Okay, conversion should be very fast. 72 km/h అంటే 20 m/s. The coefficient of static friction between the tires of the road is 0.5. Shortest distance in which the car can be stopped. అదే ఇదిగో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా. సో ఇదే మీ కార్ రా. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత సార్? 55 54 53. ఓకే, 53rd క్వశ్చన్. ఇదిగో 53, క్వశ్చన్ నెంబర్ 53 కదా. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ రా? దిస్ ఈజ్ యువర్ రోడ్. ఇదే మీ కార్. 72 km/h is the speed. అదే కదా, 72 km/h అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 20 m/s is the speed. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉంటుంది సార్? 0.5. సో సార్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యూ ఓవర్ హియర్ is equals to 0.5. What do you want?
మినిమం డిస్టెన్స్ కదా. ఎస్ చూడండి, లెట్ us say this distance is s. మరి ఏం రావాలి సార్? యాక్సిలరేషన్. What is the acceleration? Sir, PYQ is enough for all. Yes. No. PYQ is more than sufficient. Okay. Sir, yes. PYQ is more than sufficient. ఇదిగో మరి సార్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి? ఇదిగో మ్యూ mg కదా, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ చెప్పండి మొదటిగా. యువర్ కన్సెప్ట్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ రా. యాక్చువల్లీ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ మ్యూ ఇంటూ g ఓన్లీ. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ కదా, ఎంత సార్? ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ మ్యూ ఇంటూ n. n అంటే ఏం తీరా బాబు? మ్యూ mg, అదే కదా. ఎస్, దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్. m గాన్. సో సార్ యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఇంటూ g. డన్. అదే కదా, ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఇస్ దిస్, ఫైనల్ స్పీడ్ 0 వచ్చింది సార్. ఏం ఫార్ములా రావాలి? v² ఇస్ ఈక్వల్స్ టు u² ప్లస్ 2as. అర్థమైంది కదా. v² అంటే 0², u² అంటే 20² అంటే 400 మైనస్ 2 ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ మ్యూ ఇంటూ g తీసుకోండి. మ్యూ వాల్యూ ఎంత సార్? 0.5. అంటే g వాల్యూ ఎంత సార్? 10 ఉంటే 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ నెగటివ్లో. యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది సార్ మీ దగ్గర, సబ్స్టిట్యూటెడ్ 5 ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ s. అంటే 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 400 మైనస్ 10 ఇంటూ s. ఈ మైనస్ 10sని అక్కడ పంపేయండి, ఇట్ బికమ్స్ 10s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 400. దట్ మీన్స్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40 మీటర్స్. వచ్చింది కదా. ఎస్, దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్, అదే అర్థమైంది. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్ 6:44 ఇస్ ద టైం నౌ. Done, already done. Is there any significance of this grahan ra? 53rd completed kada. Yes, 52. A monkey is descending from the branch of a tree with a constant acceleration. If the braking strength is 75% of the weight of the monkey, the minimum acceleration with which the monkey can slide down without a branch is dash. Okay, cheppandi, read it. When do you have the session? When do you have the guest paper session? You can join there, okay? Because we can't end our session, right? Sorry. Right. Next. Hey babu, idigo. This is your question. Okay? Ide mi question kada? Yes. Question number 52. Okay, for question number 52 లేదా 52nd question కోసమే చూడండి. You understand something like this ra. Okay, this is a branch. And this is your monkey. Okay, monkey. Right? Yes. ఇదిగో అందరూ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే 75% కదా. ఎస్, సో ద బ్రేకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్, బ్రేకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంతరా? ద బ్రేకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 75% ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద మంకీ. అదే కదా వెయిట్, 75% వెయిట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఇంటూ 3/4. ఇదిగో అదే కదా. సో 3 ఇంటూ W/4 లేదా కావాలంటే 3mg/4 తీసుకోండి. అదే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద మంకీ హ్యాస్ టు రోల్ డౌన్ కదరా. మరి ఏం రావాలి? యూ విల్ సే సార్ మాస్ ఇంటూ g is the acceleration. When it is coming down, pseudo acceleration will be upwards ra. అంటే it will reduce the acceleration g minus a. అదే, సో సార్ m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g minus a is equals to 3mg. ఇదిగో mm gone సార్. g minus a is equals to 3g/4. సార్ a is equals to g minus 3g/4 ఉంటే g/4. It should descend with the acceleration of g/4. అర్థమైంది? ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. 52 done. 51. A block has been placed on an inclined plane with the slope of angle theta. A block slides down the plane at constant speed. The coefficient of friction అంటే done. ఇదిగో
It is a formula andaru. Mu should be equals to tan theta kada. Yes, it is a formula. I have told you in the last class. Mu value matrame tan theta undali. Then only then the friction force becomes 0. Simple. 1993 lo ochina question ra. Okay. Yes. Next part ra babu. Next part kosam chudandi. 51, right? It is 50. Question number 50 now. In a rocket, fuel burns at the rate of 1 kg per second. This fuel is ejected from the rocket with a velocity of 60 km per second. This exerts a force on the rocket. Ade. It is also a very simple question. Formula based questions unnaira. Andaru. Your force is equals to delta m into v by t. Ade kada. Delta m enta sir 1. Speed enta sir 60 km per second. Kani I want to convert it into meter per second. Meter per second kada 60,000. Idigo 60,000 meter per second. Divided by time is 1. So sir force is 60,000 Newton. Done kada? Yes. 60,000 Newton. Ade. Next part ra babu. Chudandi. For question number 49th. Question number 49 kada? Yes. What is it? Man fires a bullet from of mass 200 gram at a speed of 5 meter per second. The gun is 1 kg of mass. By what velocity the gun rebounds back? Ade. Recoil speed of the gun kada? So such a type of question should be handled m1 u1 is equals to m2 u2. Ade. M1 enta sir mass of the bullet 200 gram ante 1 by 5 kg. Initial speed 5 meter per second kada? Yes, into 5 should be equals to 1 kg bullet mass ra gun mass into u2. Ade sir 5 gone, 1 is equals to u2 ante 1 meter per second. Ardhamaindi kada? Yes. Next part ra. The shortcuts. 49th question. Man fires bullet. Array, same done na. 48th question. Digo. Force applied on a mass is represented by this. Accelerate with 1 meter per second. Mass kavali. Ade kada? Yes. So question number 48. Array, this is also very easy question ra. Question number 48 right? Chudandi. Question number 48th. It should be something like this. Okay. What is the information given, sir? Force vector applied 6i minus 8j plus 10k. So, sir, 48th question kosam hai. Your force vector 6i minus 8j plus 10k. Done, right? Yes, done. Acceleration enta, sir? Acceleration a is equals to 1 meter per second square. What do you write? Mass kavali. Sir, force ki value cheppandi okasari sir. Mod of f bar is equals to 10 root 2. Directly kada? Directly, yes. Root of 6 square plus 8 square plus 10 square. Acceleration 1 unte mass kuda 10 root 2 kg undali. Then and only then acceleration becomes 1, right? 10 root 2 kg. Ade 48th question completed. Mari sir, we are quickly going to see the answers. Okay? Sir, 48th done. Sir, let us go to 47th question. No time pass. Quickly do this. 10 Newton force applied on a body producing an acceleration of 1 meter. Hey, mass of the body ra. Hey, 10 kgs only ra. This chala simple questions. Ade F is equals to ma formula babu. 46th question. Force of 6 Newton acts the body rest mass 1 kg during its time. The body attains a velocity of 30 meter per second. The time velocity for which. Here also you have the same formula. What is the formula, sir? Idigo. Your F is equals to mass into delta V upon delta D. Ade kada? Yes. Force. What is the force, sir? 6. Mass. What is the mass, ra babu? Mass 1 kg into change in speed. Idigo. During this time, body at rest, initial speed 0 untundi, final speed is 30 meter per second. So, sir, 30 divided by delta T. Ade kada? Yes. Ee delta T ni akkada pampedi. So, delta T is equals to 30 divided by 6. Ante 5 seconds. Ardhamaindi? Simple questions. No, derivation is not required, right? There you go. This is how you have to do. Done. Next part, ra babu. Question number 45 kada? Yes. For your 45 question. $5,000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed 800 meter per second. To give initial upward acceleration 20 meter per second, the amount of gas ejected per second to supply needed thrust will be dash. Yes. To give an initial acceleration of 20 meter per second squared. Initial acceleration kavali.
ఓకే చెప్పండి, వాట్ షుడ్ బి ది ఇనిషియల్ యాక్సిలరేషన్? ఇనిషియల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో ఫస్ట్ థింగ్ లేదా ఐ థింక్ యూ నో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. వాట్ నెక్స్ట్ రా? ఓకే చూడండి అందరూ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 45, రైట్? ఇదిగో మీ 45th క్వశ్చన్లో ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ సార్? ఇదే మీ రాకెటా? దిస్ ఈజ్ యువర్ రాకెట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద రాకెట్ సార్? 5000 kgs. ఓకే, మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5000 kgs. అలాగే ఎగ్జాస్ట్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందిరా? ఇదిగో ఎగ్జాస్ట్ స్పీడ్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 800 మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్? 800 కరెక్ట్ ఓన్లీ 800 మీటర్ పర్ సెకండ్ టు గివ్ ద ఇనీషియల్ అప్వర్డ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్డ్. అంటే ఇనీషియల్ అప్వర్డ్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 meters per second squared. Done. The amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be dash. So sir, time period lock చేయండి మొదటిగా. Your time is equals to 1 second. Okay, ఈ 1 second లో you have to talk about the conditions. అర్థమైంది? Yes. So in this 1 second you will have to understand one thing. ఇది అందరూ what you have to understand is your external force లేదా force by air కదా? Yes, that should be equals to its gravitational force, mg. There are two things రా బాబు. First of all, weight should be balanced. అలాగే ద సేమ్ యాక్సిలరేషన్ MA కావాలి కదా? అదే దట్ MA షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్. యాక్షన్ రియాక్షన్ కదా? యాక్షన్ రియాక్షన్ చూడండి. సో సార్ నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు mg ప్లస్ m ఇంటూ a, అదే కదా? సో సార్ m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g ప్లస్ a, దిస్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్. అదే అర్థమైంది? ఎస్, అండ్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ రా, అంటే v ఇంటూ dm బై dt. అదే అర్థమైంది? dt అంటే 1 సెకండ్ ఉంటే లాకెట్. సో సార్ m వాల్యూ ఎంత రా? 5000 మల్టిప్లైడ్ బై g వాల్యూ 10. యాక్సిలరేషన్, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ సార్? ఎక్స్ట్రా యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో 10 + 20 అదే. సో సార్ 30 ఇంటూ 5000 కదా? 5000, 50,000, 1,50,000 should be equals to 800 meter per second squared into dm by dt. Mari you can do it. Okay, divide it and done. Okay, you can do it. Next part ra babu. 44th question. Chudandi. What is this? Yes. Mass m placed on a very smooth wedge resting on a surface without friction. Once the mass is released, the acceleration be given to the wedge so that m remains at rest. Is A, where A is applied to the left other. It's a very simple question. Okay. Next part. Okay. Here you go. This is the wedge. ఇదే కదా? చూడండి. And there is a block of mass m on this wedge. Angle of inclination theta ఉంటుంది. And all the setup is actually placed on a smooth surface. ఇదిగో, this is also your perfectly smooth surface. అర్థమైంది కదా? ఇదే మీ surface కదా? Now the question is, if the block is falling down రా, ఎక్కడ పోతుంది కదా? To stop this motion of the block, what do we have to do? We will have to accelerate this wedge towards the left. Enduku sir? If you accelerate the wedge towards the left ra, pseudo acceleration right side lo untundi. Idigo మీ pseudo acceleration AP. అదే కదా? మరి ఏం చేయాలి సార్? కాంపోనెంట్స్ రాసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కాంపోనెంట్. అదే కదా? ఈ యాంగిల్ తీటా ఉంటే ఇదిగో ఇది కూడా తీటా ఉండాలి. సో సార్ దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్, సూడో యాక్సిలరేషన్ AP ఉంటే దిస్ షుడ్ బి AP ఇంటూ కాస్ తీటా, అలాగే దిస్ విల్ బి AP ఇంటూ సైన్ తీటా. అర్థం చేసుకో. డన్? నాట్ డన్? ఎస్. సో సార్ దిస్ సూడో యాక్సిలరేషన్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో. అండ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద డౌన్వర్డ్ యాక్సిలరేషన్ ఇట్ షుడ్ బి G సైన్ తీటా. అదే కదా? ఎస్, G సైన్ తీటా. డన్. సరే, ఇఫ్ ఇట్స్ అట్ రెస్ట్ అంటే పైన కింద యాక్సిలరేషన్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. సో యువర్ AP ఇంటూ కాస్ థీటా షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు G ఇంటూ సైన్ థీటా. అదే కదా?
yes, acceleration of p కావాలి కదా. సో సార్ g into sin theta divided by cos theta. Sin by cos అంటే ఏంటిరా, tan theta అదే కదా. yes, g tan theta is the acceleration of the pseudo acceleration లేదా acceleration of the block. అర్థమైంది, acceleration of the wedge రా, wedge not block, it should be wedge. okay, next part అందరు 44th completed. మరి next question is 43. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given as this. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? అదే. okay, అదే కదా. Average impulse కావాలి కదరా, ఇదిగో. So the formula looks like this. If you need the average impulse, question number 43, okay? For average impulse, J average kada, yes. This should be equals to P into delta V, right? అదే P అంటే momentum, okay? Momentum. లేదా MdV. Anything given for the bullet or something, ra? Okay, I am not understanding the questions here. Bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by dash. If is in Newton T, the force on the bullet becomes zero. Ante as soon as it leaves the barrel, force becomes zero. Zero ante enti ra babu? This becomes zero ante t value వస్తుంది. సో ఈ t వాల్యూలో average impulse కావాలి కదా. yes, try to understand that. First of all, let us write the force. F is equals to 600 kada. 600 minus 2 into 10 to the power 5 into t. అదే. So force becomes 0. F is equals to 0 ante at what time, sir? That means 600 minus 2 into 10 to the power 5 into t is equals to 0. అదే కదా. Send it that side, send it this side. Sir, 600 should be equals to 2 into 10 to the power 5 into t. అదే, your time comes out to be 600 divided by 2 into 10 to the power 5. అదే కదా. That means 600 divided by 2 into 10 to the power 5 అంటే 1, 2, 3, 4, 5 zeros రాసుకోండి. 2 zeros gone. Sir, it is 3. That is equals to 3 divided by 1000. అంటే 3 into 10 to the power minus 3 seconds లో the force has become 0. అర్థమైంది? yes. Force becomes 0. So, sir, force becomes 0 అంటే what would you write రా బాబు? Impulse is f dt రా. Average impulse is equals to integral f into dt. అదే కదా. yes. So, integral f వాల్యూ రాసుకోండి. 600 minus 2 into 10 to the power 5 into t. 0 నుంచి 0.003 seconds వరకు. This is the average impulse. You calculate it by yourself, okay? మొదటిగా integrate చేయండి and then you can do it by yourself. 600 కదా, 600 t. Okay. So, sir, 600 t, 600 into t minus 2 into 10 to the power 5 into t squared by 2. Lower limit 0, upper limit 3 into 10 to the power minus 3. Substitute it, do it. Okay? Simple. That is simple question. Done. Next part, ra babu. 43rd. Done. 42. A mass of 1 kg suspended by a thread. It is lifted up. Case 1. Okay. Case 1. It is lifted up with an acceleration 4.9. Lowered with an acceleration of 4.9. Tension kavali kada. Idigo. So, sir, 42nd question lo. Mass enta undundira. Mass 1 kg kada. Yes. So, this is your string. Idigo. And this is your 1 kg mass. Babu. చూడండి. ఫస్ట్ కేస్ అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కేస్ 1 kg mass. ఫస్ట్ కేస్లో ద యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ 4.9 అంటే g/2. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ డెలిబరేట్లీ
అలాగే ఇక్కడ కూడా మీ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ 4.9 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అంటే ఏంటిరా బాబు, ఈ కేసులో యువర్ టెన్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g ప్లస్ a. అలాగే ఈ కేసులో యువర్ T2 T1 తీసుకోండి, m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g మైనస్ a. అదే కదా, ఎస్. సో సార్ T1 బై T2 కావాలి కదా, m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g ప్లస్ a డివైడెడ్ బై m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ g మైనస్ a. m గాన్. మరి ఏంటిరా, g ప్లస్ a అంటే g బై 2, హియర్ ఆల్సో g మైనస్ a అంటే g బై 2. అదే, సో g ప్లస్ g బై 2 ఇస్ 3g బై 2 డివైడెడ్ బై g బై 2, g బై 2, g బై 2 గాన్ సార్. 3:1 is the acceleration. Right, okay, done. Next part రా. Next part. 41 question ra. The force on a rocket moving with a velocity of 300 meter per second is 210. Then the rate of combustion of fuel is dash. Simple formula. Here your formula is F is equals to force on rocket, F is equals to U into dm by dt. అదే కదా, ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్, 210. స్పీడ్ ఏంటిరా, 300 ఇంటూ dm by dt, 1 సెకండ్ కదా, dm by dt అంటే dm by dt is 1 only. Divided, sir, dm value చిన్న మాస్ in 1 second is equals to 21/30 అంటే 7/10 అంటే 0.7 వచ్చింది కదా, ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 40th క్వశ్చన్ చూడండి. Atwood's machine వచ్చిందిరా, ఇదిగో. This is your Atwood's machine. Question number 40. Okay, two masses shown in the figure suspended. The acceleration of the system, అదే m2 minus m1 by m1 plus m2 into g. Simple question రా బాబు, formula based. Acceleration is m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into g. వచ్చింది కదా, m2 minus m1 అంటే 5, m1 plus m2 అంటే 15 divided by g is 10. లేదా g ని g రాసుకోండి, అదే ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. g is g only. 5 1 5, 5 3 15 అంటే g by 3 వచ్చింది. g by 3 there, right? Correct. Now next part. 39, question number 39. ఇదిగో, body of mass 3 kg hits a wall at an angle of 60 degree, returns at the same angle. The impact of the wall was 0.2 seconds. Force exerted by the wall. ఇదిగో అందరూ చూడండి. ఈ కేసులో ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. సో లెట్ us do it on a separate page. For question number 39th, this is something I was trying to tell you from the last discussion. This is the speed, right? అదే ఏంటిరా ఈ యాంగిల్ 60 degrees. అలాగే కొలిజన్ అయింది, కొలిజన్ తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద స్పీడ్, రైట్? వి అదే యాంగిల్ ఎంత సార్, 60 degrees. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు రిజాల్వ్ చేయండి. అదే రిజాల్వ్ ఇట్. Resolution is going to solve it. ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి సార్, ఇదిగో. The component of this speed are going to be first component towards the right, మీ సెకండ్ కాంపోనెంట్ టువర్డ్స్ ద బిలో, బాటమ్ కదా. ఇక్కడ కూడా మీ సెకండ్ రిజాల్వ్ చేయండి, లెఫ్ట్ సైడ్ రా, కిందకి ఉంటుంది, అదే కదా. వాల్యూస్ చెప్పండి సార్. ఈ యాంగిల్ 60 degree ఉంటే ఇది కూడా 60 కదా, సో ఇట్ బికమ్స్ v cos 60, అలాగే v sin 60. ఇక్కడ కూడా ఈ యాంగిల్ 60 ఉంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 60 degrees అంటే v cos 60 అండ్ v sin 60. చూడండి. సో సార్ టైం ఇచ్చారు, 0.2 seconds ఇస్ ద టైం కదా, ఎస్. సో సార్ యువర్ ఫోర్స్ F ఇస్ ఈక్వల్స్ టు dp/dt. రెండు డైరెక్షన్స్ లో కూడా యాడ్ చేయండి రా బాబు. ఇదిగో వర్టికల్ కింద డైరెక్షన్ లో చూడండి. ఫర్ యువర్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ అందరూ చెప్పండి. వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఇనీషియల్ స్పీడ్ uy ఎంతారా, అలాగే ఫైనల్ స్పీడ్ vy ఎంతారా, సేమ్ ఉంటుంది. ఇదిగో v cos 60 అంటే there is no change in momentum. Delta p 0 ఉంటే your force is also becomes 0 అంటే there is no force in y direction. అర్థం చేసుకోండి. మరి సార్ ఇన్ యాక్సెస్ అంటే హారిజంటల్ లో చెప్పండి ఒకసారి. ఇన్ యువర్ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ సార్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ u1 ఎంతరా బాబు, u1 is equals to v sin theta అంటే v sin 60 కదా, సో √3v by 2 i క్యాప్ లో ఉంటుంది రా రైట్ సైడ్. కానీ ఫైనల్ స్పీడ్ చెప్పండి రా బాబు, v1 ఎంత, అదే సేమ్ v sin theta అంటే √3/2 into v ఓన్లీ, కానీ నెగటివ్ j క్యాప్.
కాబట్టి what you write sir, ఈ కేసులో మాస్ చెప్పండి, మాస్ is given 3 kgs is the mass. అదే సార్ 0.2 సెకండ్ is the time period కదా. ఎస్ సార్ మొమెంటం చెప్పండి, ఇనిషియల్ మొమెంటం సార్ మాస్ ఇంటూ స్పీడ్. సో సార్ 3 ఇంటూ స్పీడ్ అంటే √3/2 ఇంటూ v ఇన్ ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్. అలాగే ఫైనల్ మొమెంటం చెప్పండి సార్, pf is equals to 3 ఇంటూ √3/2 ఇంటూ v ఇన్ ద మైనస్ ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్. మైనస్ ఐ క్యాప్ కదా, మైనస్ ఐ క్యాప్. అదే సార్ యువర్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం డెల్టా p is equals to pf మైనస్ pi. అదే వెక్టర్స్ రిప్రజెంటర్ అంటే pf వాల్యూ ఏంటిరా బాబు, 3√3/2 ఇంటూ మైనస్ ఐ క్యాప్ మైనస్ 3√3/2 ఇంటూ ఐ క్యాప్. అదే డివైడెడ్ బై టైమ్ 0.2 సెకండ్స్ కదా. ఎస్ అరే హోల్ మల్టిప్లైడ్ బై స్పీడ్ ఆల్సో రా. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు సార్, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ సార్? అరే స్పీడ్ కావాలి రా, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది స్పీడ్ ఇస్ గివెన్ as 10 కదా. ఎస్ స్పీడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 10. అదే నా వాట్ యూ డూ రా, యువర్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ సార్. 3√2/2 3√2/2 అంటే 3√2 ఓన్లీ. అదే సో సార్ 3√2 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 0.2 వచ్చింది కదా. అంటే 100 ఇంటూ 3√2 డివైడెడ్ బై 2, 0.2 సెకండ్సా, ఇట్ షుడ్ బి 100 రైట్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. సార్ 50 ఇంటూ 3√2 ఏంటిరా బాబు, that is equals to 150 into √2 √3 రా, 3√3 న్యూటన్ మైనస్ ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్లో. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్. ఓకే 150 √3 150 √3 దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే సరే చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38 సార్? A 1 kg stationary bomb explodes in 3 parts having same mass, move perpendicular 30 meter. We have seen the question. Andaru 5 kg mass untundi kada. Okay sir, 2 mb cos theta by t. Yes that's also correct. Okay adi kuda correct only. Yes a 1 kg stationary bomb, we have seen it. Do you want me to take it or leave it? We have seen it. Okay ee session lo last question chudandi 5 kg mass untundi right, it has blasted in the same ratio. So the question has been repeated. Okay this is a repeated question andaru. Next part ra, I'm skipping it. Okay 37th question chudandi. Cricketer catches a ball of mass 150 gram in 0.1 second moving with a speed 20 meter per second, then he experiences a force. Ade F is equals to rate of change of momentum kada. F is equals to dp upon dt. అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం రా అంటే p ఫైనల్ లేదా డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి అందరూ. సో సార్ dp అంటే ఏంటి రా, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం కదా, pf మైనస్ pi అంటే మాస్ ఇంటూ vf మైనస్ vi డివైడెడ్ బై డెల్టా t. అదే కదా మాస్ ఎంత సార్ 150 గ్రామ్ అంటే 0.15 kg మల్టిప్లైడ్ బై ఫైనల్ స్పీడ్ చెప్పండి 0 కదా, 0 హీ హాస్ క్యాచ్డ్ ఇట్ రా. కానీ ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఎంత సార్ 0 మైనస్ 20 divided by time is 0.1 second. అదే సో సార్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ 1.5 into 20 అంటే 3 Newton of force has been experienced. There in the option. Okay చూడండి ఇట్స్ a simple question based formula రా. Last second sir, what second question? Last second question sir, repeat which question second? Question number chep, tell me the question number so that we can discuss it. Okay sir, next part we will have to cover at least, what is the time ra, 7:30 kada. Yes we will have to cover at least half of it. On the horizontal surface of a truck, a block of mass 1 kg is placed and the truck is moving with an acceleration of 5 meter per second. Then the friction force on the block will be dash. Ade simply mu into n ra, mu into n ade kada. Yes mass 0.6, truck is moving with an acceleration of 5 meter per second squared, then the horizontal force on the truck. Question number 36. Question కోసమే చూడండి. వాట్ ఇస్ ఇట్ రా, ఆన్ అ హారిజంటల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ అ ట్రక్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ 1 kg. ఇదిగో ఇదే మీ ట్రక్ కదా. ఎస్ దెర్ ఇస్ దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ 1 kg ఈజ్ ప్లేస్డ్ and the truck is moving mu value. It is mu value. Okay mu class will be till 8 p.m. okay 8 p.m. half an hour more ra. Okay mu value, it is not m ra babu, it is mu 0.6 is mu with an acceleration of 5 meter per second squared. Idigo mu is equals to 0.6 kada.
and the truck is moving acceleration of 5 meter per second square. The acceleration of the truck A is equals to 5 meter per second square. అదే యాక్సిలరేషన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ రా బాబు. ఒక్కసారి మీ దగ్గర మ్యూ వాల్యూ ఉంటే యూ జస్ట్ రైట్ ఎఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ మ్యూ ఇంటూ ఎన్. అదే అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈస్ మ్యూ ఇంటూ ఎన్ సార్? 0.6 ఇంటూ నార్మల్ ఈస్ 10 అంటే 6 న్యూటన్ ఈస్ ద వాల్యూ. అర్థం చేసుకో. ఓకే ఎస్. కానీ అండర్స్టాండ్, ఇట్ హ్యాస్ అ లిటిల్ ట్విస్ట్. చూడండి, యువర్ మాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ రా, ఇదే 6 అంటే యువర్ మాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కదా. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ మాక్సిమం ఎంత సార్? మ్యూ ఇంటూ ఎన్ అంటే మ్యూ ఇంటూ ఎం ఇంటూ జీ అంటే మ్యూ వాల్యూ 0.6, మాస్ వాల్యూ 1, జీ వాల్యూ 10. అదే కదా 1 ఇంటూ 10. 6 న్యూటన్ అంటే దాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ రా. చూడండి, కానీ బస్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కదా. సూడో యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. సూడో యాక్సిలరేషన్ కూడా 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. కానీ సూడో ఫోర్స్ చెప్పండి రా బాబు. సూడో ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో 5 న్యూటన్. మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ కదా. ఎస్, మాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ ఇస్ 6 న్యూటన్ కానీ సూడో ఫోర్స్ 5 తక్కువ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి యూ విల్ సే దట్ యువర్ సూడో ఫోర్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. అలాగే ఫ్రిక్షన్ ఇస్ ద వేరియబుల్ ఫోర్స్, సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్, కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్టాప్ ద మోషన్. ఈ కేసులో యూ వాంట్ టు స్టాప్ ద మోషన్ అంటే యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు సూడో ఫోర్స్ అంటే 5 న్యూటనే ఉండాలి రా బాబు. చూడండి, యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 5 న్యూటన్. ఇఫ్ ద బస్ ఇంక్రీజెస్ ద యాక్సిలరేషన్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 6 న్యూటన్. అదే నెక్స్ట్ పార్ట్ బాబు 36 కదా. ఎస్, 35 క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ 35 క్వశ్చన్ రా? 250 Newton force required to raise 75 kg mass from a pulley. If the rope is pulled 12 meter, then load system is lifted to 3 meter. The efficiency of the pulley system is dash. Hi. If the rope is pulled 12 meter, then the load is lifted to 3 meter. Enti ra babu. 70 kg mass from a pulley. The rope is 12 meters. Then the load is lifted to 3 meters. Hey, leave it ra. Okay. Some nonsense question is this. Leave it. Question number 34. Hey, you want to do it? I can do it, ra, but no use. Arey, nobody asks these questions. This type of questions, okay? Sorry, block of mass 10 kg placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction m. Arey, it has given m. Kani మీరు mu తీసుకోండి. Okay, 0.5. If a horizontal force of 100 Newton acting on it, then acceleration of the block will be dash. This is also very formula based question. Chiller question ra. This is a block, mass 10 kgs. అదే కదా, coefficient of friction mu is equals to 0.5. If a horizontal force of 100 Newton acting, అదే friction acceleration కావాలి. So sir, what is the friction force? మొదటిగా friction force చెప్పండి సార్. Friction force is equals to mu into n and mu into mg అంటే 100 into 5 that is equals to ఎంత రా? 100 into 0.5 కదా, 50 Newton. 50 Newton is the friction force. It is acting in the opposite direction. ఇదిగో ఇదే మీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కదా. 100 న్యూటన్ రైట్ సైడ్ లో, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో 50 న్యూటన్ అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉన్నాయి సార్? your net force is equals to 100 minus 50 అంటే 50 Newton only. This is your net force. అదే sir, this net force is equals to mass times the acceleration. Sir, 50 is equals to mass times acceleration. Acceleration is equals to 5 meter per second square. It's all up to you. Okay, next part. Next, we will come to this question, but it is giving me a little headache. Okay, it is asking some nonsense things. Efficiency of the pulley. You pull the rope by 12 meter, load lifted by 3 meters. Where is the length going? Next part. Question number 36 remaining, 35 remaining. Okay, let us come back on this question later on. Tarvat. 33. Idigo. Lift of mass 1000 kg, which is moving with an acceleration of 1 meter per second upward direction. Tension developed in the string. Ade. Tension is equals to m into g plus a kada. Simple question ra. G value, did it develop something? No. M ante 1000 kg is multiplied by g is 10. It is 1 meter per second square kada. Yes. So 1000 into 11 ante 11,000 Newton. Ade. అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా బాబు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 కదా. ఎస్, monkey of mass 20 kg holding vertical rope
The rope will not break when the mass of 25 kg is suspended from it, but it will break mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with the monkey climb? Ade maximum weight kada. Idigo. Your maximum tension is equals to mass of the monkey into g plus a ra babu. Simple formula. Mass enta sir. Mass of the monkey is 25. Ade kada. G value is g plus a should be equals to, hey, mass of the monkey is 20 ra. అదే కదా మాక్సిమం టెన్షన్ అంటే 25 న్యూటన్ ఫోర్స్ సస్పెండెడ్ అంటే mg రా 25g ఈజ్ ద మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ రోప్. అదే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ద మంకీ ఆఫ్ మాస్ 20 మూవింగ్ అప్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ g ప్లస్ a. అదే కదా. ఎస్ సార్, డూ ఇట్. సో సార్ 25g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20g ప్లస్ 20a. విజిబులా? నాట్ విజిబుల్. ఎస్, ఎక్కడ నుంచి ఈ 20gని అక్కడ పంపేయండి సార్. So you will write 5g is equals to 20a. Sir, a is equals to 5g by 20 ante g by 4. G by 4 ante 10 by 4 ra 2.5 meter per second squared. Okay, this is a question that we have done earlier also ra. It has been done earlier also. Next part of the discussion. Andaru 31st question. A man weighs 80 kg. He stands on a weighting scale in a lift which is moving upwards with an acceleration of 5 meters. What would be the reading of the scale? Are they same questions, ra babu? Okay, pseudo acceleration questions are there. Here also, your reading W is equals to m into in bracket g plus a. It is moving upwards kada. Lift is moving upwards with an acceleration a. Mari pseudo acceleration untundi. Pseudo force kuda vastundi. Ade, this is pseudo force. Mass enta sir 80. G value enta sir 10. Acceleration enta sir 5. Ade, so 80 into 15. 1200 Newton. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ పార్ట్ చెప్పండి. 30, question number 30 రా. What do you want? Coefficient of static friction between block A of mass 2 kg, table is shown in the figure, is 0.2. What would be the maximum value of the block B so that two blocks do not move? String and the pulley are assumed to be smooth. Ade. So if the system is at equilibrium, andaru chudandi. So mass into g kinda act chestundi kada. Yes, that must be equals to the friction force. Friction force enta sir mu into n. Mu into n ante mu into mg. Idigo, this is your friction force. Ante mu mg, m1g, idigo m2g తీసుకోండి. So sir, the two forces should be equal. Ide left side lo and this is in the downward direction. Ade kada. So sir, mu into m1 into g should be equals to m2 into g. Done. G gone sir. Mu into m1 is equals to m2. m2 value I don't know ra. m1 value తెలుసా 2. mu value కూడా తెలుసా ఎంత sir 0.2. 0.2 into 2 అంటే 0.4 kgs. So this is the maximum value 0.4 kg. Ade, it should be the maximum value to stop the system from motion. Hey ra. Hey. Yes. Now next part of the discussion andaru ante question number 30 done. 29th question. A block of mass m placed on a smooth wedge of angle inclination theta, whole system accelerated horizontally, does not slip. Force exerted by the wedge on the block will be dash. There you go. It's also a very good question. Actually we have done it. Okay, we have done it. Such a type of questions we have done it. So sir, me 29th question lo, this is the question. చెప్పండి ఒకసారి. ఇదే కదా. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత రా 29. ఏరా బాబు, this is not there. This is your question number 29. Done? Not done. What is the question telling? Block of mass m placed on angle of inclination theta, the whole system accelerated horizontally so that the block does not slip. అంటే mass m తీసుకోండి, angle of inclination is theta, whole system accelerated horizontally ante this is the case that you have to understand. Idi andaru. So the first thing that you have to understand, the force mg sin theta. Ade kada. Yes. Alage the second thing sir, force is mg cos theta. Done. When your acceleration is a
లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే మీ సూడో యాక్సెలరేషన్ ఏ రైట్ సైడ్లో ఉండాలి సార్. దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ కాంపోనెంట్స్. సో సూడో యాక్సెలరేషన్ కాస్ థీటా, అలాగే ఈ ఆర్ సూడో యాక్సెలరేషన్ సైన్ థీటా. ఫోర్స్ కావాలి కదా, ఫోర్స్. సో టోటల్ ఫోర్స్ చూడండి పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఎంతరా బాబు. దిస్ ఇస్ యాక్సెలరేషన్, దిస్ ఇస్ మాస్. సో సార్ టోటల్ ఫోర్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ అంటే దిస్ అండ్ దిస్, యాడ్ దెమ్. సార్ ఇట్ ఈస్ mg sin theta plus ma cos theta. అదే, and this will be the normal reaction రా. సో ఎన్ని ఫోర్స్ వస్తే it will also give the same amount of force కదా. సో m కామన్ తీసి you can write the two forms as hey sin theta cos theta. ఓకే సార్ your acceleration value రా బాబు, ఇదిగో acceleration value కావాలి కదా. And there is one more thing, if it is not sleeping అంటే your mg sin theta should be equals to ma cos theta. m gone sir, a should be equals to g into sin by cos. అదే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ a కి ప్లేస్ లో. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg sin theta ప్లస్ m ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఏంటిరా బాబు, g sin theta బై cos theta మల్టిప్లైడ్ బై మళ్ళీ ఒకసారి cos theta వచ్చింది. cos theta గాన్ mg sin theta ప్లస్ mg sin theta అంటే ఇట్ ఇస్ 2mg sin theta. తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫోర్స్. I think there it is there, not there ra. Options idigo, options are not given properly. It should be 2mg sin theta. Okay, the force exerted by the wedge on the block, correct only. Okay, g by cos theta mg sin theta. Entira huh? Hey, mg sin cos theta kada. Oh, one mistake. A little calculation mistake by the way, okay? It should not be sin theta, it should be cos theta. Okay, it should be cos theta. Good spot. So, sir, your force is equals to, let us in theta. Your force perpendicular, okay? Yes, it should be equals to mg cos theta plus mass into acceleration into sin theta. This is your force. Now you can do it. So sir, it is mg cos theta plus m into acceleration enta sir, g into tan theta kada, g tan theta into sin theta. We have to substitute. Leda simplify it ra babu. mg common తీసుకోండి. So it is equals to cos theta plus sin square theta upon cos theta. Trigonometry. Do it. So sir, this is equals to mg into cos theta cos square theta plus sin square theta 1 divided by cos theta is cos theta only. So sir, mg divided by cos theta ochindi. Okay, this is the force. There in the option? Yes, it is there in the option. Option D is there. Next part, 28th question. Half kg ball moving with a speed of 12 meter per second. Okay, half kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall reflected with the same speed at the same angle. Ball is contact. Idigo. This question and this question are the same. Not this one. Hey, how many questions are there? Huh? This question, okay, question number 28. Same values, same values, same everything same. Idigo, this question 28 and 39th question. Okay, chudandi. I have solved 39th question. Ide kada question number 39th and question number 28. Meeru chudandi, okay? They are same only. Okay, then you can do it by yourself. I am skipping the question number 28th. Okay, let us directly jump to question number 27. Chudandi, what the question is telling, sir? మీ 27th question కోసమే a block B is pushed momentarily along a horizontal surface, initial speed V, if mu is the coefficient of sliding friction between the B and the surface, block B will come to rest after a time. After a time. ఇదిగో అందరు initial speed V kadara. Yes, so that means sir, the block has initial speed V. After some time, the block B is coming at rest. 0 untundi kada. Yes, coefficient of friction is mu. Ade, I want to calculate the time period only. Time kada. Yes. Cheppandi andaru. Acceleration enta sir?
your acceleration is in the backward direction, that is equals to mu into g. ఇదిగో గుర్తుపెట్టుకోండి, remember it as a formula. అదే కదా, yes. So mu into g is acceleration, sir. V is equals to u plus at. Final speed 0, initial speed v, acceleration minus mu into g kada, minus mu into g into time t. Ade, send it that side, sir. V is equals to mu gt, t is equals to v upon mu g. Done. This is a time. V upon mu g. Option D kada. Yes. Next discussion. Andaru. For the next discussion, I hope it is understandable, ra. Okay. Next part of the discussion. Cheppandi okasari. 26th question. Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. Force necessary to keep belt moving with a constant speed v will be dash. Ardhamaindi kada? Yes. So sir, this is your conveyor belt. Ade kada? Yes. Conveyor belt. Okay, sand is moving on the conveyor belt. What is the rate, sir? M kg per second. So, sir, your force is equals to entira babu v into dm by dt. Ade kada? Done. Okay, speed entera. What is the speed? In 1 second, m kg is being added. M kg is being added kada? Yes. Ante, sir, v into m by 1. mv is the force. Okay, చూడండి, constant velocity of v ఉంటే this should be the answer. Next part. M is changing, not changing. Constant rate kada? Yes, same thing. Sorry. Next, 25th question. 3 forces acting on a body. Idigo 4 Newton, 1 Newton, 2 Newton. 60 degrees, 30 degrees are the angles. Okay, let me draw the diagram once again. చూడండి. So, ide y-axis, x-axis, this force is 1 Newton. Ade, alage, this force is 2 Newton and this force is 4 Newton. అర్థమైంది కదా? Angles చెప్పండి ఒకసారి. 30 degree angle రా. ఇదే 60 degree angle and done. Straight kada? Straight line. Done. What do you want, ra? To have resultant force only along the y direction, magnitude of the minimum additional force required is dash. అందరు చూడండి, మినిమం అడిషనల్ ఫోర్స్ కావాలి కదా, హారిజంటల్లో నాకు ఫోర్స్ 0 కావాలి. వాట్ డూ యూ డూ సార్? ఇదిగో డూ ద కాంపోనెంట్ సార్, ఇట్స్ జస్ట్ కాంపోనెంట్ బేస్డ్ గేమ్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ అంటే రైట్ సైడ్లో ఎంత సార్? 1 into cos 60 half. అదే కదా, ఇక్కడ కూడా ద సేమ్ థింగ్. ఈ యాంగిల్ 60 degrees ఉంటే యూ రైట్ ద కాంపోనెంట్ ఓవర్ హియర్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? 4 into cos 60 అంటే 4 into half. అలాగే ద కాంపోనెంట్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అవుట్. ఇదిగో అందరూ ఈ యాంగిల్ 30 degree లేదా ఈ యాంగిల్ 60 degree ఉంటే దిస్ ఈస్ ఆల్సో 60 degrees కదా, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ రా. మరి వాట్ డూ యూ రైట్ సార్? 2 into half. డన్ సార్. 1 into half, 2 into half అంటే 3 into half. 3 into half, 3/2 I cap. అలాగే దిస్ ఈజ్ 2 ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, 3/2 ఇన్ ద రైట్ సైడ్. వాట్ డూ యూ నీడ్ సార్? ఎక్స్ట్రా ½ Newton ఫోర్స్ కావాలి. 0.5 Newton ఫోర్స్ రైట్ సైడ్లో. దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ యూఆర్ హాయ్ సార్, నేను వచ్చేసా. ఓకే వెల్కమ్. ద క్లాస్ ఈస్ అబౌట్ టు ఎండ్. యు ఆర్ కమింగ్ నౌ. 25th క్వశ్చన్ కదరా సరే. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరు. ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ 24th క్వశ్చన్ చూడండి. A roller coaster is designed such that rider experience weightlessness as they go round top of the hill whose radius of curvature is 20 meters. Speed of the car, idigo, it has a little bit of your centripetal force also. Okay, centripetal force ante mv square by r. Idigo andaru chudandi. Now what do you say sir? Ide roller coaster kada? Yes. So if your car is here coming up, top point lo vaste chudandi, first thing that is happening, centrifugal force sir enta sir? mv square by r should be equals to your gravitational force sir mg ante g is equals to v square by r లేదా v is equals to root of g into r ఉండాలి. g value 10, radius value చెప్పండి 20 అంటే √200 అంటే 10√2 meters per second. అదే కదా, the speed of the car at the top of the hill is between 10√2 కదా. 10√2 is approximately 10 into 1.4. 1.4 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 14 meter per second. 14 అంటే ఎక్కడ రా బాబు? 14 and 15. ఇదిగో అర్థమైంది.
ఎస్ 14 and 15 1.41 ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సార్ ఎస్టర్డే చెప్పాను కదా నేను 10th క్లాస్ అని. ఓకే 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 డన్ 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 డన్. లాస్ట్ 10 minutes రా. ఇదిగో 1.41 అంటే 14.1 న్యూటన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 14 and 15 meter per second. ఓకే రైట్ సార్, లెట్ us do till 20 రా. ఓకే, and then in the next part we will take JEE questions also and అక్కడ we will complete your entire Newton's laws. I think one more part will be required. Okay, the question speed is going quite good. Sorry, next part of the discussion. Student, body under the action of force 6i minus 10g acquires the acceleration mass of the body. Done ra. As it is repeated ra. Copied question. Copied. We have done it. Repeated. Ditto. Same. Repeated question. It is there in the PDF. Okay. Your memory should be very good. Okay. Next part of the discussion. Next part. You will have to understand some things. ఓకే, 23rd క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఇప్పుడు 22nd క్వశ్చన్ చూద్దాం. అందరూ మాస్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఇస్ 2000 kgs, టెన్షన్ ఇన్ ద కేబుల్ ఇస్ 28,000, యాక్సిలరేషన్ కావాలి కదా. ఇదిగో అందరూ దేర్ ఆర్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మాస్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ 2000 ఉంటే వెయిట్ చెప్పండి రా 20,000, అదే కదా 20,000 షుడ్ బి ద వెయిట్. కానీ ఇదే టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది సార్ 28,000. That means tension is more than weight. Ante enti ra babu, that means there should be pseudo force in the downward direction. So what formula you will use, sir? Tension force is equals to m into g plus a. Ade tension force 28,000 kada, mass is 2,000 kada, into g value 10 తీసుకోండి, acceleration a. 000 gone. Sir 28 is equals to 2 into 10 అంటే 20 plus 2 into a. అక్కడ పంపించండి సార్. 8 is equals to 2a అంటే యాక్సిలరేషన్ is equals to 4 upwards కదా. then and only then pseudo acceleration will be downwards రా. ఇదిగో నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. నెక్స్ట్ పార్ట్ 22nd డన్ కదా. yes, 21st and 20 and then we'll be done. A block of mass m is in contact with the cart C as shown in the figure. Coefficient of friction. Am I visible? Can you see the question? Yes. Coefficient of friction kada between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling is dash. అర్థమైంది అందరికీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ రా. ఇదిగో యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా ఉంటే దేర్ విల్ బి సూడో యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా ఆన్ దిస్ బ్లాక్. మాస్ ఎం ఉంటే సార్ సూడో ఫోర్స్ ఏంటిరా m ఇంటూ ఆల్ఫా, అదే కదా. ఎస్, మరి సార్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ చూడండి, దెర్ ఈస్ mg ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ కదా, కిందకి mg ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ m ఆల్ఫా ఫోర్స్ రా ఇట్ బికమ్స్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఆల్సో. ఇదే కదా మీ నార్మల్ ఫోర్స్ చెప్పండి ఒకసారి సార్. యువర్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ ఆల్ఫా. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఓకే, ఎస్ సార్ mg ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ సార్, కానీ ఈ mgని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మీ దగ్గర ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ వాల్యూ రా? మ్యూ ఇంటూ n. దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు mg కదా. మ్యూ అండ్ పైనకి mg కిందకి రా. అదే మరి నార్మల్ రియాక్షన్ ఏంటి సార్? m ఆల్ఫా. సబ్స్టిట్యూట్ సార్, మ్యూ ఇంటూ m ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ g. అదే m గాన్ సార్, యువర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మ్యూని అక్కడ పంపేయండి g బై మ్యూ. డన్. ఇదే కదా. yes, so your acceleration ra babu, it should be more than g by mu, then and only then friction force will be more kada. yes, it should be greater than or equal to g by mu. Ochindi right. Last question, question number 20. Okay, I would have taken all the questions ra, kani question number 20 cheppandi. A conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meters per second. A block is gently dropped on it. Coefficient of friction ante 0.5. Distance that the box will move relative to the belt before coming to the rest on it, taking g is equals to 10 meters per second. Chuskondi. The question is very good. Question number 20. Okay, let us do here. 20th question. Okay, మీ దగ్గర ఒక కన్వేయర్ బెల్ట్ ఉంటుంది అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కన్వేయర్ బెల్ట్. అదే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఇట్ విత్ మూవింగ్ రా? స్పీడ్ చెప్పండి ఒకసారి. 2 meters per second is the constant speed.
2 meters per second. అయింది కదా? Yes, a box is gently dropped on it. Friction value is half. అంటే ఇదే మీ బాక్స్ కదా, కానీ your mu value is 0.5. అదే. Next, what is the discussion, sir? The distance that the block will move relative to the belt before coming to rest is dash. అందరు చూడండి. So it is assumed that the block is slipping. అంటే ఏంటిరా? Situation is something like this. చూడండి. So ఇదే మీ కన్వేయర్ బెల్ట్ కదా? Yes, this is your conveyor belt and this is your block. Okay? You have kept it, but the block is actually sliding, conveyor belt, something like this. ఇదే కదా? Yes. That means there will be a condition. Condition ఏంటిరా బాబు? Acceleration చెప్పండి. Your acceleration of the conveyor belt is mu g. ఎలా వచ్చింది సార్? Mu into n. Normal reaction mu mg. It should be equals to ma. mm gone, acceleration mu g వచ్చింది. అదే. So sir, అదే కదా, ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఎంతరా? Initially the block was moving at 2 meter per second. అదే. The moment you place it, it moves at 2 meter per second కదా? Yes. Now sir, చెప్పండి. Initial speed u is equals to 2, final speed 0, acceleration is negative. So sir, it is equals to minus 0.5 into g value 10 తీసుకోండి. అంటే minus 5 meter per second square. అదే. What do you write, sir? V square is equals to u square plus 2as. V square 0, initial speed 4 minus 2 into 10 into s. అక్కడ పంపేయండిరా. 20 into s is equals to 4. S is equals to 4 upon 20 అంటే 1 upon 5 అంటే 0.2 meters. చూడండి. హాయ్. Am I correct only? Oh, I'm sorry. Your acceleration is 5 ra. ఇదిగో minus 5 కదా? Yes, I have taken it 10. So it should be minus 5. అదే sir, 0 is equals to 4 minus 10 into s. So sir, 10s is equals to 4 అంటే s is equals to 4 upon 10 అంటే 0.4 meters. Done now. Okay, 0.4 is there. Okay, sorry. So we will stop here. Okay, right. If we have time, I think we can go for more questions also. The toaster. What is question 19, ra? How much time remaining, sir? Possible to finish all the questions, ra? I don't think so. There are a few more questions, ra. 19th question. Let us see. 60 kg inside the lift movement. Presses the button on control panel. Lift starts moving upwards with the acceleration. Tension supporting in the array. This is also the same thing, okay? Tension is equals to m into in bracket g plus a. Adhe. Do it. Simple formula based question. At least 3 questions have come. Okay? Sorry. Mass 16, lift 940 ra. Total mass ante 1000 kgs, okay? Total mass enta sir? 1000 multiplied by g value 10, acceleration 1, 11. Adhe. So tension value ante 11,000 Newton undali. Ardhamaindi? 1000 into 11 kadara, 11,000. Next, stone dropped from a height h hits the ground with certain momentum p. If the same stone height 100% more than previous momentum when it hits the ground. Idigo, your momentum is equals to formula raskondi. Okay, directly formula తీసుకోండి. m into velocity root 2gh. అదే. అర్థమైంది? Yes. So sir, p1 is this. P2 చెప్పండి ఒకసారి. P2 is equals to m into root 2 into g into 2h. 100% height కదా? Yes. What do you want? Percentage, right? మీకు percentage change కావాలి. కాబట్టి delta p upon p into 100 చేయండి. అదే. delta p అంటే p2 minus p1 కదా? m into root 2gh డైరెక్ట్లీ రాసుకోండి రా బాబు. root 2h minus root h divided by root h into 100. h కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. root 2 minus 1 by 1 into 100 కదా? Yes, root 2 అంటే 1.41 minus 1 into 100 అంటే 41% will be the change. It's simple questions ra. Okay? I hope these are done to you. 17 done, sir. 16th. So last 16th question will be there. We'll do it in the next class. Ade. Sorry. Okay? All of you, please like the video and we will end up with this session. Cheppandi. Done? Not done? Okay. Bye. Andaru. Very good night. Have a good sleep. Have a nice sleep. And let us wind up with the session.